હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નોલેજ ગેઇન યુટ્યુબ ચેનલમાં આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇન વેરિયસ એક્ઝામ વિથ આન્સર. સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્રાઉલિંગ ઇન ઇન્ડક્શન મોટર ઇઝ caused due to crawling in induction motor is caused due to option A harmonic induction torque, option B harmonic synchronous torque, option C both A and B, and option D none of above. તો ક્રાઉલિંગ ની અંદર શું થશે, જે એની સ્પીડ જે છે ઇન્ડક્શન મોટરની એ થઈ જશે 1/7 ઓફ સિંક્રોનસ સ્પીડ. એટલે કે ક્રાઉલિંગના કારણે સ્પીડ શું થઈ જશે, ઘટી જશે. અને ક્રાઉલિંગ થવાનું મેઇન રીઝન છે બોથ એ એન્ડ બી, એટલે કે ઓપ્શન સી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. હાર્મોનિક ઇન્ડક્શન ટોર્ક એન્ડ હાર્મોનિક સિંક્રોનસ ટોર્ક આર કોઝ, બરાબર, ક્રાઉલિંગ ઇન ઇન્ડક્શન મોટર. એટલે કે ક્રાઉલિંગ માટે બંને ટોર્ક જવાબદાર છે, હાર્મોનિક ઇન્ડક્શન ટોર્ક એન્ડ હાર્મોનિક સિંક્રોનસ ટોર્ક. પોલ ચેન્જિંગ મેથડ ઓફ સ્પીડ કંટ્રોલ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓનલી ટુ ડેશ ઇન્ડક્શન મોટર. પોલ ચેન્જિંગ મેથડ ઓફ સ્પીડ કંટ્રોલ is applicable only to dash induction motor. Option A squirrel cage induction motor, option B slip ring induction motor, option C both A and B, and option D none of the above. The pole changing method of speed control is applicable only squirrel cage induction motor. એટલે કે option A is the right આન્સર. તો ઇક્વેશન તમને ખ્યાલ જ છે કે NS ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 120F/P, એટલે કે સ્પીડ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધી પોલ્સ. એટલે કે નંબર ઓફ પોલ્સ ડિક્રીઝ થશે તો સ્પીડ કેવી થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે કે 2 પોલ્સ મોસ્ટલી ઇન્ડક્શન મોટરમાં હોય તો એની સ્પીડ કેટલી થશે, હાઈએસ્ટ, એટલે કે 3000 RPM, બરાબર છે. એન્ડ ઇફ પોલ્સ ઇન્ક્રીઝ then speed decrease. If the air gap of the induction motor is increased, the magnetizing current of the motor will dash. If the air gap of induction motor is increased, the magnetizing current of the motor will dash. Option A increase, option B decrease, option C remains constant, option D none of the above. તો ઓપ્શન A is the right answer. એટલે કે ઇન્ક્રીઝ, એટલે કે એર ગેપ ઇન્ક્રીઝ થશે તો મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ પણ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ પાવર ફેક્ટર ઓફ ઇન્ડક્શન મોટર એ ડિક્રીઝ થશે. આટલું યાદ રાખવાનું, increase the air gap, magnetizing current increase, and power factor decrease. The efficiency of a synchronous motor is dash than that of an induction motor of same size and output rating. તો efficiency of synchronous motor એ કેવી હશે, ઇન્ડક્શન મોટર કરતાં હાયર હશે. એટલે કે ઓપ્શન A ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર, મોર, બરાબર. કે સેમ સાઇઝ ઓફ રેટિંગ, ઓકે, એન્ડ સાઇઝ, ધ એફિશિયન્સી ઓફ સિંક્રોનસ મોટર ઇઝ મોર કમ્પેર ટુ ઇન્ડક્શન મોટર. ઇન અ સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ધ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ, તો ઓપ્શન A 0, option B 2 times the normal, option C 1.5 times the normal, and option D none of the above. So option A is the right answer, 0.
એટલે કે ઇન સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ધ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ 0. ઓકે, અને સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઇઝ નોટ સેલ્ફ સ્ટાર્ટિંગ મોટર. ઓકે, એ સેલ્ફ સ્ટાર્ટિંગ મોટર નથી સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર, એટલે એનું સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક કેવો હશે? 0. જ્યારે થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઇઝ અ સેલ્ફ સ્ટાર્ટિંગ motor. Low power factor has the drawbacks of option A, increased transmission and distribution losses, option B, poor voltage regulations, option C, high cost of equipment for given load, and option D, all. So all are the main drawbacks of low power factor. એટલે કે ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર, કે પાવર ફેક્ટર લો હશે તો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસીસ, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન પણ પુઅર થઈ જશે, એન્ડ હાઈ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ પણ કોસ્ટ વધી જશે. એટલે ઓલ આર ધી મેઇન ડ્રોબેક્સ ઓફ લો પાવર ફેક્ટર. A synchronous condenser is virtually an synchronous condenser is virtually an option A, induction motor, option B, overexcited synchronous motor, option C, underexcited synchronous motor, and option D, commutator motor. તો ઓપ્શન B is the right answer. એટલે કે a synchronous condenser is virtually a ઓવર એક્સાઇટેડ સિંક્રોનસ મોટર. એટલે કે આમાં શું હોય છે? સિંક્રોનસ મોટરને એક્સાઇટેશન કેવું રાખવામાં આવે છે? હાયર રાખવામાં આવે છે. એટલે કે ઓવર એક્સાઇટેડ સિંક્રોનસ મોટર કે ઓપરેટ એટ નો લોડ, એટલે કે બરાબર, એટલે કે મિકેનિકલ લોડ કનેક્ટેડ નહીં હોય અને વર્ક એઝ અ પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓર પાવર ફેક્ટર કરેક્શન, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિંક્રોનસ કન્ડેન્સર. તો આન્સર બી, over excited synchronous motor without mechanical load. For starting a Schrage motor, three-phase supply is connected to. So starting of a Schrage motor, three-phase supply is connected to option A, rotor via slip ring, option B, secondary winding via brushes, option C, regulating windings, option D, stator winding as in ordinary induction motor. So option A is the right answer, એટલે કે rotor via slip ring. So for starting a Schrage motor, three phase supply connected to rotor via slip ring. The speed of a synchronous motor can be varying. It's by varying option A, excitation, option B, supply voltage, option C, supply frequency, and option D, low. The speed of a synchronous motor can be varied by the varying its supply frequency. Okay, option C is the right answer. Ns is equals to 120 F by P. For high starting torque, the most suitable three-phase induction motor is dash induction motor. High starting torque. Option A, slip ring, option B, squirrel cage, option C, double cage, and option D, deep bar squirrel cage. So for high starting torque, most suitable three-phase induction motor is double cage type induction motor. એટલે કે option C is the right answer. The deep bar rotor or double cage rotor are employed to. The deep bar rotors or double cage rotors are employed to option A, increase the starting torque, option B, improve the efficiency, option C, increase the pull out torque, and option D, reduce rotor core losses.
So option A is the right answer, એટલે કે increase the starting torque. Okay, the deep bar rotors or double cage rotor are employed to increase starting torque. Galvanized steel wire is usually used as option A stay wire, option B earth wire, option C structural components, and option D all of the above. So option D is the right answer, એટલે કે all of the above. Galvanized steel wire is usually used as a stay wire, earth wire, and structural component. Transformers are rated in kVA instead of kW because option A load power factor is often not known, option B kVA is fixed where kW depend on load power factor, option C total transformer loss depend on volt ampere, and option D it has become customary. So option C is the right answer. Total transformer losses depend on volt amperes. So transformer rating are in kVA instead of kW because of total transformer loss depend on volt ampere. Constantan is an alloy composed of option A 86% copper, 12% manganese, and 2% nickel. Option B 76% nickel, 21% chromium, 2% manganese, and 1% iron. Option C 60% copper and 40% nickel, and option D 40% copper, 40% nickel, and 20% carbon. So option C is the right answer. 60 and 40 no ratio હશે. Constantan is an alloy composed of 60% copper and 40% નિકેલ, એટલે કે 60 અને 40 નો રેશિયો હોય છે કોપર અને નિકેલનો. What does a synchronous motor operate with leading power factor current? Option A while it is under excited, option B while it is critical excited, option C while it is over excited, option D while it is heavily loaded. So a synchronous motor operate with leading power factor current when it is over excited, like option C is the right answer, when it is over excited. A three-phase synchronous motor needs DC supply for excitation. Option A continuous, option B at the starting instant only, option C of stator, option D none of the above. So option A is the right answer, એટલે કે continuously a three-phase synchronous motor need DC supply for excitation continuously, એટલે continuously અને excitation મળવું જરૂરી છે, નહીં તો મોટર શું થઈ જશે, સ્ટોપ થઈ જશે. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો નોલેજ ગેઇન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને અવનવા વિડીયોઝ જોવા માટે બેલ આઇકન્સને પ્રેસ કરો જેથી તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. ધન્યવાદ.